Welcome to YCB level 6 yoga therapy. So in the last class, we discussed about the Sankhya philosophy in the evaluation theory. The body-mind complex, which has 5 karmendriyas, 5 jnanendriyas, 5 panchabhutas, 5 tanmatras, manas. 21 tattvas together, we can call it as simply body-mind complex. The ahamkar is a conscious, so our consciousness. Then buddhi is another level of consciousness, which is deeper than the ahamkar to buddhi. Then Mula Prakriti. The Mula Prakriti, we can say in English, nature, in Sanskrit, Avyaktam, which means unmanifested. We can say simply, the karmendriyas, jnanendriyas came from Panchabhutas. The Panchabhutas came from Tanmatra. Tanmatra came from the Ahamkar. Ahamkara came from the Buddhi. Then Buddhi came from Mula Prakriti. Mula Prakriti came from what? Nothing. Because that is already exist. The Mula Prakriti is a primordial state, which is a start, which is Adi. In the Adi, the Mula Prakriti is a basic fundamental qualities, 3 kind of quality. That's a 3 gunas. 3 guna, Mula Prakriti, Avyaktam, unmanifested, Prakasakriya Sthiti, Sattva Rajas Tamas, all are same. The Prakriti, from the Mula Prakriti, everything created, the whole creation, we can say Prakriti. All Prakritis came from Mula Prakriti. So, இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா படைக்கப்பட்டவை எல்லாம், அதாவது manifested அப்படின்னு சொன்னா புத்தியில இருந்து 24 தத்துவங்கள் வரைக்கும் இருக்கிறது எல்லாமே படைக்கப்பட்டது. எதிலிருந்து எது வந்ததுன்னு நீங்க தொடர்ந்து போனா மூலப்பிரகிருதியில போய் நிற்கும். மூலப்பிரகிருதி எங்கிருந்து வந்ததுன்னா அதுக்கு பதில் இல்லை. கபில முனி சிம்பிளா அது உருவாக்கப்படவில்லை, அது ஆல்ரெடி இருந்தது, ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட், அவ்வளவுதான், அது இருந்தது, அதோடு நிறுத்திட்டாங்க. இந்த மூலப்பிரகிருதியிலிருந்து வந்தது எல்லாம் இதெல்லாம் மேட்டர், அதாவது பொருளாக இருக்கக்கூடியது, படைக்கப்பட்டது. இதை தாண்டி பியூர் கான்சியஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது புருஷா. Now ask a question to you yourself. Are you the matter, which means Prakriti, or are you consciousness? You ask question to yourself. நான் உணர்வாக இருக்கிறேனா இல்லை இந்த உடலாக இருக்கிறேனா? So you ask question yourself, this body mind complex. So இந்த body mind complex தான் நானா இல்லை உள்ள இருக்கிற உணர்வு தான் நானா? ஸோ இந்த கொஸ்டினை கேட்டுக்கோங்க. கடைசியில் நான் கேட்டு உங்ககிட்ட ஆன்சர் தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஒன்று கான்சியஸ்னஸ், அனதர் ஒன் இஸ் த அன்கான்சியஸ்ல இருக்கக்கூடிய இந்த பிரகிருதி தத்துவாஸ். இந்த பிரகிருதி தத்துவாஸ் ஃப்ரம் த புருஷ. Sir, sound disturbance is there. Yes, Mata? So there is sound disturbance, net issue is there. பொன்னி சங்கரம்மா, ஞானப்பிரபை, உங்களுக்கு வாய்ஸ் கிளியரா கேக்குதா? கிளியரா இருக்கு சார், வாய்ஸ் கிளியரா. எஸ் சார், கிளியரா இருக்கு சார். ஓகே. Rita Mata, you check your device and then you can change some other device. Others are listening clearly. So here network issue, no issue. So in the Mula Prakriti, 3 kind of gunas, Rajas, Tamas, Sattva. Rajas we can say simply Kriya, the movement. Tamas, adukku break, that is a static.
Then sattva is a prakasa. 3 kind of qualities together, 3 gunas. இந்த 3 குணங்கள் இருந்தா எல்லாமே உருவாயிருக்கு. Then purusa consciousness. இந்த consciousness தான் we can assume as a jivatma. So இந்த புருஷா தான் நாம, இந்த கான்சியஸ்னஸ், உணர்வு, தூய உணர்வு தான் நாம. இந்த பாடி மைண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் மாறிட்டே இருக்கும். இது உருவாக்கப்பட்டது எல்லாம் அழிந்தே தீரும். ஸோ மேனிஃபெஸ்டட் எல்லாமே சேஞ்சஸ் உட்படும். ஆஃப்டர் த சேஞ்சஸ் இட் வில் பி டெஸ்ட்ராய். ஸோ எதெல்லாம் படைக்கப்பட்டு எதெல்லாம் உருவாகுதோ அதெல்லாம் அழியும். பட் புருஷா நெவர் டை, நெவர் டெஸ்ட்ராய். So in the Purusa the Nama, now we don't know about the Purusa. Only we know about this body mind complex. You overcome the understanding, through the understanding you overcome the body mind complex and Ahankar, Buddhi, Mula Prakriti. If you liberate from the Mula Prakriti, that is called liberation. இந்த மூல பிரகிருதி உங்களை விட்டுட்டு வந்துடுச்சுன்னா நீங்க புருஷாவை ரியலைஸ் பண்ணிக்கலாம். புருஷா ரியலைஸ் பண்ணா இது உங்களை விட்டு போயிடும். அப்படி விடுறதுக்கு பேர் தான் விடுதலை. அதுக்கு பேர் தான் லிபரேஷன். ஒன்ஸ் மூல பிரகிருதி விட்டுட்டா என்ன ஆகும்? புருஷா மெர்ஜ் வித் த ஈஸ்வர புருஷா, விசேஷ புருஷா. தட் இஸ் அ பரமாத்மன் ஜீவாத்மன் மெர்ஜ். திஸ் இஸ் அ யோகா. So already we saw up to the level 18th Sutra. Virama Prati Abhyasa Purva Samskara Sesu Anyaha. So this is a Asampranita Samadhi. Now he mentioned about the Maharishi Patanjali telling the Bhava Pratyaya Videha Prakriti Layanam. So you have to have the spiritual knowledge and then you practice. Otherwise, if you practice mechanically, you may leads to next birth. Prakriti Layana. Bhava Pratyaya. Bhava Pratyaya is not good for moksha. So you can achieve many kind of samadhi through the siddhi, through the samadhi. நீங்க பவ பிரத்தியம் பண்றதுனால நீங்க நிறைய ஈவன் யூ கேன் டேக் தேவ சரீரம் கூட எடுத்துடலாம். பட் மோட்சத்துக்கு போக முடியாது. Then how to reach the samadhi, how to practice? So this is upaya pratyaya, shraddha, the first step, then virya, smriti, samadhi, prajna. This is a process of meditation or yogic achievement. In the final stage, how to realize your Purusha? That is if you realize your Purusha, that is called prajna. How to achieve the prajna? Your mind should be in the state of samadhi. How can possible our mind to reach the state of samadhi? So you have to practice shadi. In the ancient word sati, in the Maharishi using the smriti. Smriti, we simply saying the memory, right? Always we are telling the memory, which means that it's not a direct mean of memory. That is a smriti is nothing but the Sanskrit word sati, another word, which means full of awareness. The complete awareness. How to reach the complete awareness? So your sustained effort, the virya. Before the practice virya, you have to get the shraddha, faith. So you have to get faith for on prajna or atma, jivatma, paramatma. இதெல்லாம் யோகால சொல்றாங்க, ஜீவாத்மா, பரமாத்மா இதெல்லாம். ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னா, ஸ்ரத்தா இல்லைன்னா அங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியாது. பண்றதுல யூஸும் கிடையாது. ஸோ இப்படி ஸ்ரத்தா இல்லாம நீங்க பண்ணாலும் கூட அது ரீச் ஆக முடியாது. அதுக்குன்னு இந்த சீக்வன்ஸ் ஆர்டர், ஸோ இந்த வழியில தான் நம்ம போகணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்ரத்தா இருக்கணும். வீரியா, ஸ்மிருதி, சமாதி, பிரக்ஞா, திஸ் இஸ் சாதன் பஞ்சக்.
ஸோ உங்களுடைய 5 விதமான சாதன முறைகள் வர படிநிலைகள். சாதன் பஞ்சக், there is a ஸ்ரத்தா, வீரிய, ஸ்மிருதி, சமாதி, பிரக்ஞா. You can reach the ultimate goal of your life. When we get the like this samadhi and prajna, tivra samvegana masanaha. If you give the full effort, you can reach immediately. There is no time gap. If you not give the full focused and attention on your yogic practice, so we get the benefit based on your effort. Mridu, madhya, adhimatra, mild, moderate, extreme, based on your effort. Tado api visheshaka. நீங்க எவ்வளவு எஃபோர்ட் போடுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு பலனை கிடைக்கும். ஃபுல்லா எஃபோர்ட் போட்டா இந்த பிறவிலே அச்சீவ் பண்ணிடலாம். இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் எப்போ பிரெத் அந்த பர்த் வருது அப்போ பண்ணலாம். ஈஸ்வர பிரணிதானாத்வா, this is another kind of technique. He mentioned the Tivra Samvegana Asana means that is completely abhyasa based. From the 23, this from the 23, we move to the Vairagya side. How to get Vairagya? How to do the Vairagya? So you surrender to the Ishvara. The complete surrender to Ishvara, this is another way to easily achieve the Samadhi. If you want to get the Samadhi, you have to surrender to Ishvara. Okay, we are ready to surrender to Ishvara, but we want to know about Ishvara, right? Then only you can surrender to Ishvara. How can I surrender? நான் ஈஸ்வரன்கிட்ட சரணடைகிறதுல எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. பட் ஈஸ்வரன் யாருன்னு சொல்லு. அதுதானே? ஈஸ்வரன் பக்கத்து வீட்டில் இல்லைன்னா பக்கத்து தெருவில் டீ கடை வச்சிருப்பாரா? இல்லை அவர் கொண்டையெல்லாம் போட்டு அதில் ஒரு நிலாவை சொருகி வச்சுட்டு கழுத்தில் பாம்பு சுற்றிக்கிட்டு கையில் ஒரு உடுக்கையை வச்சுட்டு சுற்றிட்டு இருப்பாரா? அப்படி பார்த்தா சிவாஜி கணேசன் தான் இருப்பார். இல்லை ஆதியோகி சிலையில் போய் பார்த்தா கோயம்புத்தூர்ல உட்காந்துருப்பாரா? Who is ஈஸ்வர? If you find the Stula Ishvara, you cannot get the Ishvara. The Maharishi Patanjali giving the definition for Ishvara. Klesa karma vibhaka asayir aparamrishta purusha vishesha Ishvara. There is no klesa, there is no karma, there is no vibhaka, there is no asayahi. He is aparamrishta. Untouched, unaffected. Unaffected by the suffering or karma or the karma pala or the samskara. These are the 4 things you have to do. Remember, please. The klesa means pain, dukkha, suffering. No dukkha, no pain, no suffering for Ishvara. No karma. It's akarma. Then no karma pala. கர்ம பலனா ஒரு பலன், ஒரு வினை செஞ்சு அதுக்கான பலன் இருக்கும், வினை பலன் இருக்கும். அந்த கர்ம பலன் கிடையாது. There is no ஆசையை. ஆசையம் is nothing but a residue or another word, samskara. There is no samskara. வினை பதிவு. வினை, வினை பலன், வினை பதிவு, இதனால் வரக்கூடிய துக்கம், துயரம் ஏதும் கிடையாது. உங்ககிட்ட வந்து கேட்டாலும் கேட்கலனாலும் உங்ககிட்ட இருந்து எதாவது கொடுக்க முடியும்னா உங்ககிட்ட என்ன இருக்கோ அதான் கொடுக்க முடியும். ரைட்? என்ன இருக்கோ அதானே கொடுக்க முடியும். பட் ஈஸ்வரன்ல என்ன கொடுக்க முடியும்? அவனால என்ன கொடுக்க முடியுமோ தெரியாது. கண்டிப்பா இதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது. ஏன்? அவங்ககிட்ட இதெல்லாம் இல்லை. ஸோ எது வந்து இதனாலெல்லாம் பாதிக்கப்படாம இருக்கோ அபராமிருஷ்டக, ஸோ இதெல்லாம் தீண்டப்படாத எது இருக்கோ அப்பேற்பட்ட விசேஷ புருஷா தான் ஈஸ்வரா. திஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி. தென் த ஈஸ்வரா, வேர் இஸ் த ஈஸ்வரா? இது எங்க இருக்கு?
என்னவா இருக்கு? என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு? தத்ர நிரதிஷயம் சர்வஜ்ஞத்துவ பீஜம். இந்த மாதிரி கிளேச கர்ம விபாக்கள் இல்லாத இருக்கக்கூடிய இப்பேற்பட்ட இந்த ஈஸ்வரன் எங்க இருக்கான்னா நிரதிக்ஷயம். க்ஷயம்னா தெரியும், எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன். க்ஷயம்னா என்னது தெரியுமா? க்ஷயம்னா குறையிறது, அக்ஷயம்னா குறையாதது. Everyone know about Akshaya Tridi, right? What is the special day for Akshaya Tridi? Gold purchase, sir. Gold purchase. How many days comes in the year? 1 day. Hmm? 1 day, 1 day. One day, once a year. வரும். எதுக்காக வருது அது? நாம அன்னைக்கு ஏதாவது Once வருஷத்துக்கு ஒரு நாள். ஏதாவது வாங்கக்கூடாது, கோல்டு தான் வாங்கணும். தானம் தானம் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க சார். ஜாதகம் பார்த்து என்ன வாங்கணும்? கோல்டு வாங்கணும். தானம் பண்ணணும். தானம் பண்ணணுமா? ஓகே. அரிசி மாதிரி பருப்புகள் இதெல்லாம் தானம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது சிறப்பு. முடியாது அது பண்ணனா, பட் ஆனா கோல்டும் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அது கொண்டு வந்துட்டாங்க. அரிசி பருப்பெல்லாம் தானம் பண்றது அக்ஷய திருதி. அக்ஷய திருதி அன்னைக்கு கடையில போய் டோக்கன் போட்டு நகை வாங்கணும். Why? What is the reason for the purchase gold on the day of Akshaya Tritiya? பெருகி வரும்னு சொன்னாங்க. Yes, that is right. Exactly. If you purchase the gold on the day of Akshaya Tritiya, next day, if you purchase 1 gram, the next day it grow to 1.1 gram. Next day it start to 1.2 gram. Finally, after 10 days or 20 days, it reach to the 2 gram, right? Any people seeing like this growth of gold? நீங்க இது வரைக்கும் வாங்குனதுல யாரா பார்த்திருக்கீங்களா? வாங்குனதே இல்லைங்க சார் அந்த மாதிரி. Why the 1,000 crores of people reach the jewel shop for purchase on the time of Akshaya Tritiya, but everyone purchase the gold, but no one seeing the growth of gold. Then what is the real meaning? No one go to the consumer court or any court for the proceeding the case. அக்ஷய திருதி அன்னைக்கு நகை வாங்கணும் விளம்பரம் கொடுத்தாங்க, போனாங்க, அக்ஷய திருதி நகை வாங்கினாங்க. ஆனா ஒருத்தர் கூட கேஸ் போடல, கோல்டு வளரவே இல்லை. ஏன்? Why? You cannot put the file because the meaning of Akshaya Triti means Akshaya means Shaya means reduce. Akshaya means there is no reduce. If you purchase the gold on the day of Akshaya Triti, that the amount of milligram or gram of gold, it will not reduce. Which means Akshaya Tritiya அன்னைக்கு நகை வாங்கினீங்கன்னா அந்த நகை உங்களுக்கு குறையாமல் இருக்கும். அக்ஷய திருதி அன்னைக்கு நகை வாங்கினாலும் குறையாம தான் இருக்கும், அடுத்த நாள் நகை வாங்கினாலும் குறையாம தான் இருக்கும். If you purchase the next day of Akshaya Tritiya, it will not be reduced, right? The meaning of word, the jewelry and the gold businessman's, the committee making one day for the sale for the more collection and more selling purpose. They are using the word like this, Akshaya. There is no reduce. 7 நாட்களில் உண்மையான சிகப்பலகை பெறலாம். எப்படி? 7 நாட்களில் உண்மையான சிகப்பலகை பெறலாம். எவ்வளவு பேர் ஃபேர் அண்ட் லவ்லி யூஸ் பண்றாங்க? உண்மையான சிகப்பலகை வந்துச்சா? ஏன் கேஸ் போட முடியல? He telling the right word. உண்மையான சிகப்பலகு means what you have, it will come. உங்ககிட்ட என்ன இருக்கோ அந்த உண்மையான அழகு வெளியே வரும். உண்மையான அழகு மீன்ஸ் என்ன? உங்ககிட்ட என்ன இருக்கோ அதான் வெளியே வரும். ஃபேர் அண்ட் லவ்லி போட்டாலும் உங்ககிட்ட அழகு உங்ககிட்ட தான் இருக்க போகுது, ஃபேர் அண்ட் லவ்லி போடலாலும் உங்ககிட்ட தான் இருக்க போகுது. So they are using the very carefully tricky words. The people is confused ஆனா அதுக்கு அவங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால கேஸ் போட முடியாது. So same like the word is Kshaya means reduce.
Niradishaya means there is no reduction. இதுக்கு வந்து குறைவே இல்லை, வற்றாய் இருப்பு. இது குறைவே குறையாது. நிரதிசயம். Sarvagnan is a Sarvagnan means Sarvagnya Bijam, complete knowledge. அறிவுல குறைவே இல்லை. That's a பேரறிவு. பீஜம் மீன்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் ஆகிறதுக்கு இங்கதான் சோர்ஸ் இருக்கு. இப்ப இந்த ஈஸ்வரா அப்படிங்கிறது இந்த குவாலிட்டி. எம்டி ஸ்பேஸ். Already I teached you about the empty space, right? Empty space is a Brahman. Empty space is a God. Empty space is the ultimate truth. Empty space is a Ishvara. Ultimate is a you. That's the real Swarupa. That empty space having the complete knowledge, do you believe this? Yes, the Maharishi Patanjali says this, yes. Okay, now you just recall the same concept. Where is the empty space? Where is the empty space? பிரகிருதி. Empty space எங்க இருக்கும்? Everywhere, sir. Everywhere. So empty space. நீங்க எங்க இருக்கீங்க? Where are you? Empty space, sir. Are you in the empty space? Yes, sir. Very good. So you are in the empty space within you. So இந்த empty spaceல தான் நாம இருக்கோம். Everywhere empty space இருக்கு. Empty spaceல இருக்கிறதுனால தான் அந்த empty space தான் complete knowledge. So that empty space having the knowledge, that knowledge doing the proper work at your stomach for digestion, filtration, urination, everything perfectly working with the knowledge of Brahman, the empty space. That is a Ishvara. புரியுதா இல்லையா? ஒரு எம்டி ஸ்பேஸ்க்குள்ள நாம இருக்கிறோம், நமக்குள்ளார எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்கு. அந்த எம்டி ஸ்பேஸ்ல ஒண்ணும் இல்லைன்னு சொல்றோம். That empty space having nothing, but this empty space creating everything. The empty space having something, that something is nothing. The complete knowledge, wisdom, அறிவு, பிரக்ஞா. புரியுது என்னன்னு? எம்டி ஸ்பேஸ்ல தான் பூரண அறிவு இருக்கு. இத பூர்ணமதான ஸ்லோகமா சார்? எதை வேணா எடுத்துக்கலாம், நீங்க போட்டுக்கோங்க. பூரணம்னு போட்டுக்கோங்க. பூரணம் அப்படிங்கிறது முழுமையான அறிவு, அவ்வளவுதான். பூரணம்ங்கிறது கம்ப்ளீட் ஒன். இதுவும் பூரணம், அதுவும் பூரணம். அது டிஃப்ரெண்ட், அது இன்னொரு கான்செப்ட். ஸோ ஈஸ்வரன் அப்படிங்கிறது வந்து எம்டி ஸ்பேஸ்ல எல்லா அறிவும் இருக்கு. இதை நீங்க நம்பினீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். ஒரு எம்டி ஸ்பேஸ்ல தான் எல்லாமே விளையும், எல்லாமே மறைஞ்சு போகும். உருவாகிறது அழியறது எல்லாமே எம்டி ஸ்பேஸ்ல தான் நடக்குது. இந்த உலகம் பிரபஞ்சம் சுத்துறது எம்டி ஸ்பேஸ்ல தான் சுத்துது. ஸோ அந்த எம்டி ஸ்பேஸ் தான் நபிகள் நாயகம். எம்டி ஸ்பேஸ் தான் அரூபம். எம்டி ஸ்பேஸை போய் கும்பிட சொன்னார். எம்டி ஸ்பேஸ்க்கு எங்க போறது? எல்லாரும் பிளான் பண்ணி மெக்காவுக்கு போறதுக்கு ட்ரை பண்ணி அங்க போயிட்டாங்க. எம்டி ஸ்பேஸ்க்கு மெக்காவுக்கு போகணுமா? இப்ப நீங்க உட்காந்துருக்கிற ரூம்ல எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்கா இல்லையா? இப்ப எதுக்கு இங்கிருந்து மெக்கா வரைக்கும் போகணும்? இந்த எம்டி ஸ்பேஸ் தான் கடவுள்னு தெரியுது இல்ல, அப்புறம் எதுக்கு இங்கிருந்து திருப்பதி கோயில் வரைக்கும் போகணும்? ஸோ எம்டி ஸ்பேஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா, எம்டி ஸ்பேஸ் எவ்ரிவேர் அப்படின்னா எல்லாருக்குள்ளாரையும் எம்டி ஸ்பேஸ் தான் இருக்கு. எல்லா உயிரினத்துக்குள்ள எம்டி ஸ்பேஸ் தான் இருக்கு. எல்லா பொருளுக்குள்ளார எம்டி ஸ்பேஸ் தான் இருக்கு. எல்லா பொருளுக்குள்ளாரும் எம்டி ஸ்பேஸ் தான் இருக்குன்னா தட் இஸ் கால்டு மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு. எந்த பொருள் எடுத்தாலும் அந்த பொருளுக்குள்ளார மெய்ப்பொருள் ஒண்ணுதான் இருக்கு. அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சா அதுக்கு பேரு அறிவு. இது தெரிய மாட்டேங்குது. பொருளா தான் தெரியுது, மெய்ப்பொருள் தெரிய மாட்டேங்குது. அதனாலதான் அறிவு இருக்கான்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஒரு பொருள்ல மெய்ப்பொருளை காணும் கூடிய ஒரு பக்குவம் வந்ததுன்னா, மெய்ப்பொருளை கண் கொண்டு பார்க்கும் போது மெய்ப்பொருள் தெரியாது, பொய்ப்பொருள் தான் தெரியும். தட் இஸ் மித்யா ஞானம். மேலும்
Tasya vachaga, sorry. Sa purvesam abhiguruhu kale nanavachedat. There is no time duration for Ishvara. Only Ishvara. The time duration. அவருக்கு காலங்கள் கிடையாது. Other than the Ishvara, all Prakriti having the காலம் தூரம் பருமன் வேகம். இந்த 4க்கு உட்பட்டது தான் மீதி எல்லாமே. இந்த காலம் தூரம் பருமன் வேகத்துக்கு 4த்துக்கு அப்பாற்பட்டது எதுவோ அதான் ஈஸ்வரா. காலம் தூரம் பருமன் வேகம்ங்கிற 4 கான்செப்ட், டைம், டிஸ்டன்ஸ், ஸ்பீடு, வால்யூம். These are the 4 basic measurement for science. Science start with this kala dura paraman vegam. This is a 4 concept. But this beyond the இந்த 4 விஷயத்துக்கு அப்பாற்பட்டது தான் ஈஸ்வரா. So purvesam abhiguruhu kale nanavacheti. He is a காலம் கடந்து as a guru. He teaching us the yoga and knowledge, everything he is giving by the God. கடவுள் தான் இந்த இதெல்லாம் நமக்கு, ஈஸ்வரா தான் நமக்கு அந்த நாலேஜ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காரு. இல்லை நமக்கு இந்த சிந்தனையே வராது. அவர் தான் குருவாக இருக்கிறாரு. In the God, the Brahman, how to say through your words, how to define, how to say the name of this Ishvara. Can you possible to say the word? He giving the not possible to say, but you try to understand. Tasya vachaga pranavaha. So pranavam is a Ishvara. By the practice of chanting, tad javaha tadartha bhavanam. If we have to chant Om with the Artha Bhavana. The Artha Bhavana means, what is the meaning of Artha Bhavana? That is a Meipurul Kanbadarivu. The chanting, the Om chanting having the 2 words, that is a O and a Im, right? Om. If you remove the O, what will be remain? That is a Makara. The Makara is one of the vibration. That is a humming sound. If you remove the Makara, what will be remains? Arubam. The silent. There is no vibration. That silence space is the Brahman. That is the Ishvara. So if you chant Om, after the Im, you reach the level, slowly, gradually, you reach the silence. After few seconds, you maintain the silence. That silence is a tool for reach the Brahman. The Brahman is complete silent. Complete silence. There is no vibration. There is no light. There is no sound. That is the empty space. So how can realize? You can get the bhavana. Only you can get the bhavana. Artha bhavana only possible. That's it. உங்களுடைய ஓம் சாண்டிங் பண்ணும்போது அகாரம் உகாரம் மகாரத்தை ரிமூவ் பண்ணா என்ன மீதி இருக்குமோ அதுதான் பிரம்மம். ஓம்காரத்தை சாண்ட் பண்ணி நீ போயிட்டு பிரம்மத்தை உணர்ந்துக்கோன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆல் உபனிஷத், all tradition, all yoga tradition, everything telling the recommend Omkar. So Maharishi Patanjali also telling the Omkar. So everyone understand about the equality of Ishvara. This Ishvara you have to surrender. Then if you perform Om chanting like this, what will happen? What is the benefit of Om chanting? Tadaha pratyak chetanadhigamaha. So you can reach the inside of you. உங்களுக்குள்ளார நீங்க போகலாம். எங்க போய் ரீச் ஆகும்? உங்களுக்குள்ளார போனா அதுக்கு பேரு கடவுள். So கடவுள் ரீச் ஆகுனா கடந்து உள்ளார போகணும். Where is the empty space? So empty space உள்ளார போய் நுணுகி போகணும் உடம்புக்குள்ளார.
எம்டி ஸ்பேஸ் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. எம்டி ஸ்பேஸ் அளவுக்கு நம்ம போகணும்னா எம்டி ஸ்பேஸ் இப்ப ஏன் பார்க்க முடியல? எம்டி ஸ்பேஸ் உங்க முன்னாடி இருக்கு. கண்ணு திறந்து பார்த்தா என்ன தெரியுது? பொருட்கள் தான் தெரியுது. ஏன்? இட் இஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். கண் இருக்கிற வரைக்கும் பொருளை தான் காட்டும், எம்டி ஸ்பேஸை காட்டாது. அப்போ உள்ளார போகணும். எப்படி போறது? Through the Om chanting you can reach the Pratyak Chedanadikama. So you can reach the complete Samadhi. You reach to the inner silence. And another benefit, if you reach the Samadhi, and the another benefit, the Cha means and the Abhaya, Antaraya Abhavaka. Antaraya means the obstacles, or pain, or dukkha, or suffering. If you chant Om, there is no pain, there is no dukkha. Why? Because you are start the journey in the inside. You liberate from the sense organ. Sensory organs only giving the experience. புலன்கள் மூலமா தான் உணர்வுகள் இருக்கு. புலன்களை கடந்த என்ன உணர்வு இருக்கும்? That the pure consciousness, தூய உணர்வு இருக்கும். தூய உணர்வு தான் நம்முடைய ஸ்வரூபம். இது ரூபம், not a சுயரூபம். Suyarupam is Swarupam, right? Pratyak Chedanadikama Abhi Antaraya Voce. Two kind of benefit he mentioned here by the practice of Om. If you chant Omkara, one Samadhi, இன்னொன்னு obstacles remove பண்ணலாம். Obstacles உங்களை disturb பண்ணாது. What are the obstacles? Vyadi Sthana Samsaya Pramada, Alasya Avirati Brandi Darshana, அலசிய அதிர்ச்சி பிராந்தி Alapya தர்ஷனம் Bhumikatva Anavasitatvani, Chitta Vikshepa, Te சித்த விக்ஷித 9 kind of antarayas. I hope everyone very familiar with this sloka. So everyone know. I skip this sutra. If you have doubt, please ask. Otherwise, we move the next sutra. Then the output. Sir, please explain பண்ணுங்க sir for a time. 9 kind of antarayas is nothing but vyadi. Vyadi is nothing but a disease, right? Sickness. Then sthana. The apathy is nothing but a dull mind. Manda buddhi. Your intellect not working. That is a sthana. Then samsaya. Na samsaya. Samsaya means nothing but sandega. Doubt. The pramada. Pramadma well said. That is not a pramada. Pramada is nothing but pramadana. Pramada means carelessness. ரோட்ல போகும்போது கல் அடிச்சு கீழே விழுந்துருச்சுன்னு சொல்லுவான்ல, கல்லை வந்து அடிச்சது இவன் போய் கல்லை வச்சுட்டு கல்லை அடிச்சதும்பா. ஸோ தட் இஸ் கால்டு பிரமாத, கேர்லெஸ்னஸ், ரைட்? தென் ஆலசியா, சோம்பேறித்தனம், லேசினஸ், ஆலசி. அவிரதி, always the mind in the sensory input and aversion, avirati. Brandi darshana, the confusing state, brandi darshan. Then alabdha bhumikatva anavasti tatvani. This 4 word together only one meaning. Alabdha bhumikatva means you reach the step by step up to the peak level. Then you, from the sliding, you just falls down and or you bring down. You cannot hold in the state of peak. நீங்க அச்சீவ் பண்ணி ஒரு இடத்துல போய் நிக்க முடியல. படி ஏறி போனாலும், யோகால பிராக்டிஸ் பண்ணி ஒரு நல்ல நிலையை சமாதியை ரீச் பண்ணாலும் உங்களோட மைண்ட் அங்க இருக்காது. If you are practice meditation, you are deeper meditation, if you are doing very good samadhi, the complete weightlessness, you feel yes, everything okay, there is no other thoughts, but கண்ணை திறந்தா எல்லாம் வந்துடும். எங்க போய் நின்னாலும் கீழே வந்துருவோம். இதெல்லாம் ஒன் ஆஃப் த அப்டக்கல். ஸோ வாழ்க்கையில் எவ்வளவு முன்னேறி போனாலும் பூமி மீன்ஸ் படிநிலை. அலப்த பூமி மீன்ஸ் ஃபெயிலிங் டு அட்டைன் த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். ஸ்டெப்ல நீங்க அச்சீவ் பண்ண முடியல, ஏற முடியல. அப்படி ஏறினாலும் அனவஸ்தி தத்துவானி, விச் மீன்ஸ் இன்ஸ்டெபிலிட்டி. Then another kind, the chitta vikshepam.
your mental disturbance. So these are the all 9 kind of obstacles the people's facing day to day. These are the 5 kind of obstacles can realize through this Sahabhava. This is one of the Chitta Vikshepa. This is Dukkha Daurmanasya Angame Jayatva Swasa Praswasa Vikshepa Sahabhava. Dukkha Daurmanasya is a mental disorder, psychological problem. Dukkha, feel, Daurmanasya, your mental tiredness. Then Angame Jayatva, your body does not have the strength, severing. Then Swasa Praswasa Vikshepa, your breathing difficulty. So these are the 4 kind of symptoms you can find out yes, you are affected by the antarayas. How to overcome this antarayas? How to overcome? How to overcome? Practice. Ishvara Pranidhana, practice. Ishvara Pranidhana is a practice? Sir, Surrender. Eka Tattva Abhyasam, sir. Self-surrender. We are not see the Ekatattva Abhyasa anything. We don't know what is Ekatattva Abhyasa. We don't know. Up to the 32, we don't know 31. You think logically. If you chant Omkara, your mind reach the Samadhi and it will unaffected by the obstacles, right? Abhi antaraya abhavasya. Antarayavaala பாதிக்கப்படாது எப்போ ஓம் சாண்டிங் பண்ணா அதானே பெனிஃபிட் ஆஃப் ஓம் சாண்டிங். Yes, sir. சார் Om Shanti. Yes, yes. 100 மூட்டை நெல்லு தூக்கினா 100 ரூபா கூலி கொடுப்பாங்க. அப்ப 100 ரூபா கூலி வேணும்னா என்ன பண்ணணும்? 100 மூட்டை தூக்கணும். 100 மூட்டை நெல்லு தூக்கணும். இதுல என்ன பெரிய லாஜிக் உனக்கு புரியல? ஓம் சாண்டிங் பண்ணா உங்களுடைய மன அமைதி அடையும், அப்சகல்ஸ் நீங்குங்கிறது. அப்ஸ்டிகலை படிச்சுட்டு அப்ஸ்டிகலை நீங்கிறதுக்கு என்ன வழின்னா எங்க போய் சுத்திட்டு இருக்கோம் நாம? We can say simply chant Om, right? You are the therapist, you can say simply. So any kind of vyadhi. So only therapy for vyadhi, right? The vyadhi may be adija vyadhi, anadija vyadhi, any vyadhi. Maharishi telling the vyadhi is very simple concept of vyadhi. Some sickness or illness in your body mind. That is called vyadhi, right? It Yes, may sir. be mental or physical. Vyadhi, sthana, samsaya, pramad, everything. All kind of problem or unhealthy or disorder or disease. Then a problem. அதுக்கு தானே therapy கொடுக்க போறோம். In the film comedy, you know very well about the only one medicine for every disease, right? மாலைக்கண் நோய், rheumatoid arthritis, TB, எல்லாத்துக்கும் ஒரே டிசீஸ் மருந்து கேட்பான். விவேக் சிம்பிளா சொல்லுவான், உனக்கு ஒரே ஒரு மருந்து தான் இருக்குன்ட்டு. அவனுக்கு கேட்பான் ஒரு மருந்து கொடுன்னு. பட் மரிசி பதஞ்சலி கிவிங் த சிங்கிள் மெடிசன். எல்லா டிசீஸ்க்கும் as a therapist, you please do the chant. So he may recovery from the physical illness, but that Atma get the purification and reach to the Samadhi. That will be enough to him. Any patient. So Om chanting மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா போதும், அந்த பேஷண்ட்டுக்கு என்ன வியாதி இருந்தாலும் முடிஞ்சாலும் பிக்கப் ஆகி அந்த எடுத்து அந்த பிறவியை வந்து ஓவர் கம் பண்ணிட்டு வந்துடும். பிரம்மத்தை உணர்ந்த பிறகு அதுக்கு என்ன பெரிய டிசீஸ் இருக்க போகுது? If you chant Om chanting, that will be enough to overcome the all kind of disease. This is a very simple tool for our system, no? The therapist,
Why the therapist can easily get the certificate from Therapist Center of Government of India? The Government of India, the Minister of Ayush, they are conducting the exam for MBBS or Siddha doctor or Ayurveda doctor. The NEET exam should be must. So they have to study 5 years, 5.5 years and intensive. They cannot treat the patient properly. But within a month, the government giving certificate to treat the patient. How? The yoga philosophical system as such. Can you understand? நம்ம சிஸ்டம் அப்படி இருக்கு. This alternative medicine system நம்ம யோகா பிராக்டிஸ் அப்பேற்பட்டது. இந்த யோகா பிராக்டிஸ் கிட்ட எதுவுமே நெருங்க முடியாது. இந்த யோகா பிராக்டிஸ்ல ஒரு ஸ்மால் பார்ட்டை கையில் எடுத்துச்சு ஆயுர்வேதா. யோகால இருந்து ஒரு குட்டி பகுதி ஆயுர்வேதா, நேச்சுரோபதி, யுனானி, எவ்ரிதிங். யுனானி இஸ் ஒன் ஆஃப் த அவங்க முஸ்லீம் லாங்குவேஜோட பேர்ஸ் நேம் புதுசா இருக்கும். வேற ஒன்றும் பஞ்சபூத் தத்துவம் தான் அதுல இருக்கும், வேற எதுவும் இருக்காது. எனி சிஸ்டம் cannot reach the beyond the Panchabhutas. பஞ்சபூத் தாண்டில போக முடியாது. The Ayurveda reach to the Panchabhuta, it reduced to the Vata Pitta Kapha. அவ்வளவுதான். எங்க போகலாம் முடியாது. So yoga telling very simple Om chanting through the, as a therapist, you understand very clearly this Ishvara Pranidhanatva, Ishvara, and the name of the Ishvara is nothing but Pranava. Pranava Japa is only enough to reach the Samadhi and the removal of obstacles. வேற என்ன வேணும் உங்களுக்கு? இதோட என்ன பெரிய டெக்னிக் கத்துக்க போறீங்க? உஜ்ஜாயி, சீதாலி, சீத்காரி, சிர்சாசனா, அர்த்தமர்ச்சியந்திராசனா, Marjyasana. Yes, that asanas working in the physical body, the all kind of disease having the physical related only 10%. Remaining all kind of disease generated from the mind. So the peoples are focusing the only 10% disease only through the yoga practice. Remaining 90% cause through the mind, everyone lose the concept. So எங்க கோட்டை விடுறோம்? மைண்டை ஃபோக்கஸ் இல்லை. So how to control the mind? So listen the song. Yes, that is one of the technique dharana. So you focus the mind, the shortcut way, the bypass route, the control your mind with the breathing technique. Even the breathing technique, very easier, this Om chanting. Breathing technique can control the mind. Chale vede chalam nichalam nichale bhavetis. The yogi sthanyutam apnoti vayum nirvadayat. Manmanam engundu, vayu mangundu, vayu engundu, manmanam mangundu. But adella vada easy technique, Pranava Japa. So that's why you are the eligible yoga therapist to handle the patients. Because you know very well about the yoga Om chanting. If you understand the Om chanting and Pranava Japa, you are the world best famous yoga therapist in this universe. Who is the great God? According to Kadopanishad, the Yama, the death of God, right? Yama Dharmaraja. He is a God. He teaching the concept of death to other gods. But he giving the recommendation to Nachiketa, you go and chant Om, then you get the answer for the third question. You know, everyone know about the 3 boons. He asked the 3 boon, right? What is the third boon? He want to know about the morality. Life after death. Life after death. செத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது. This is a third question of and request of நச்சிகேதா. அவன் நச்சிகேதா கேட்டது அதுதான். ஸோ நீ என்ன கேட்டி அதை அடையிறதுக்கு ஓம் சாண்டிக்கு போய் பண்ணு அனுப்புனார். கடவுளையே டீச் பண்ணாலும் அதான் சொல்ல முடியும்.
கடவுளை விட யார் உங்களுக்கு தெரப்பி சொல்லிக் கொடுக்க முடியும்? அப்படி கடவுளா வந்து சொல்லிக் கொடுத்தவர் தான் மகரிஷி பதஞ்சலி. அதான் ஓம் சாண்டிங். அதுக்கான பெனிஃபிட் கொடுத்தாச்சு. த அனதர் டெக்னிக், எஸ், ஓம் சாண்டிங் மட்டும் இல்ல, கூட டெக்னிக் இருக்கு. ஹவு இட் ஒர்க்ஸ்? தத் பிரதிஷேதார்த்தம் ஏக தத்துவ அபியாசः. The abhyasa side is a different and vairagya side is different. The vairagya side om chanting, artha bhavana, not a physical om chanting. That is a ajapa japa, artha bhavana. இறைவனை உணர்ந்துக்கு தான் முடியும், வார்த்தையால சொல்ல முடியாது. தட் இஸ் ஈஸ்வர பிரணிதானா. எம்டி ஸ்பேஸ்ல நீங்க சரண் அடைகிறது. இப்போ உங்க முன்னாடி எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்கு. எம்டி ஸ்பேஸ்ல உங்க சரணை உங்க மைண்டுக்கு புரியுதான்னு பாருங்க. எதை பார்த்தாலும் இதுதான் இறைநிலை அப்படின்னு உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும். அதுகிட்ட சரண் அடைகிறது. அதுதான் பார்க்கறதெல்லாம் எம்டி ஸ்பேஸா பார்த்தா அட்டாச்மெண்ட் இருக்காது. தட் இஸ் கால்டு டிட்டாச்மெண்ட். த அனதர் வேர்ட் இஸ் வைராக்யா. இதெல்லாம் ஈஸ்வரனுடையது அப்படின்னு புரியும். ஈஸ்வரனுடைய மாடிஃபிகேஷன். ஈசாவாஸ்யம் இதம் சர்வம் யத்கிஞ்ச ஜெகத்யாம் ஜெகத் தேன தெக்தேன புஞ்சீதா மாகிருத கஸ்ய ஸ்வித்தனம். இங்க படைக்கப்பட்டதெல்லாம் ஈஸ்வரனால படைக்கப்பட்டு இருக்கு. இந்த உணவு, இந்த மாறுகின்ற இந்த உலகத்துல இருக்கிறது எல்லாம் அப்படிதான் இருக்கு. இந்த உணர்வோட வாழும் போது உங்களுக்கு பாதிப்புகள் இல்லை. இதோட என்ன பெரிய டெக்னிக் சொல்லி கொடுக்க முடியும்? That is a vairagya side. Here, abhyasa side. Vairagya, abhyasa, both tools. So this vairagya, how to practice the abhyasa? So eka tattva abhyasa, what are the tattvas? He mentioned, for example, simple technique. One is a chitta prasadana. 6 kind of techniques he mentioned. But in the 6 மட்டும்தான் கிடையாது. இதெல்லாம் எது வேணா இருக்கலாம். மைத்ரி கரணா முதிதோபேக்ஷானாம் சுக துக்க புண்ணிய அப்புண்ணிய விஷயானாம் பாவனாத்த சித்த பிரசாதனம். Like this bhavana, it leads to the samadhi. Then prachardana vidaranabhyam va pranasya. This is a breathing technique. Today we are did very well. This is a prachardana vidaranabhyam, which means you take inhale breathing, hold it for a few seconds and then slowly exhale out. The exhalation only enough to reduce your mental frequency. Your mind reach to samadhi. This is a simple breathing technique. This breathing technique in the abhyasa side, the omkara is a vairagya side, right? புரியுது என்ன சொல்றேன்னு? அபியாசம் இப்பதான் படிக்கிறோம். இதை பிரீதிங் டெக்னிக் கொண்டு வரோம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வைராகியம் தான் படிச்சுட்டு வந்தோம். ஈஸ்வர பிரணிதானோட கண்டினியூட்டி, ஓம் சாண்டிங். ஸோ அப்டக்கல்ஸை ரிமூவ் பண்றதுக்கு, வியாதியை ரிமூவ் பண்றதுக்கு, டிசீஸை மேனேஜ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு அபியாச சைடு வந்து பிரச்சாரதன விதாரணாபியாம் ஆர் சித்த பிரசாதனா. வெரி ஈஸி டெக்னிக். Easy technique or very tough or very costly, right? You may think like this. The prachardana vidaranabhyam, which is a very costly, very difficult to perform. You cannot purchase the oxygen cylinder. The oxygen cylinders are insufficient, so we cannot purchase, right? அப்படிதானே? மூச்சு காத்து காசு கிடைக்காது தானே? If you hold the breathing, then slowly exhale out. That is called one of the technique to reach the samadhi and remove the disease. What happen if you hold the breathing and slowly breathe out? What will happen? Already you studied well in the anatomy physiology functions. So if you slow down your breathing, that vagus nerve stimulation will be reduced. It reaches to the information to the medulla oblongata. The medulla oblongata instruct to other organs. So lungs is getting the very slow. So you need not work very hard. So all of take rest. Be calm. The heart. Oh heart, please take rest. Yes, I am ready to take rest. Heart say. Heart nidanamathukku vandirum. Then cortisol, every hormone system will be start to the quiet. எல்லாம் ஆர்கனும் அமைதியாக ஆரம்பிக்கும். This is a physiological function through the breathing technique. So you have to slow down the breathing. It will be enough. நீங்க என்ன மெடிடேஷன் பண்றதுக்கும்
Even a breath awareness, you cannot breath awareness உங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியல, பிரீதிங் அவேர் பண்ண முடியலன்னா மூச்சு காத்தை நிறுத்தி நிதானமா வெளியே விட்டு அவேர்னஸ் வந்துடும். அவ்வளவுதான், மைண்ட் காம்னஸ் வந்துடும். ஒவ்வொரு பிரீதிங்கும் ஸ்லோ டவுன் பண்ண பண்ண உங்க மைண்ட் வந்து கம்ப்ளீட் அவேர்னஸ் வந்துடும், அமைதி வந்துடும், சைலண்ட் வந்துடும். ஈஸி டெக்னிக், வித்தவுட் எக்ஸ்பென்ஸ். there is no need much more established clinic or bed or எதுவும் தேவை கிடையாது. அதனாலதான் ஹாஸ்பிட்டல் எக்ஸ்பென்ஸ் இல்லாம நீங்க தெரபிஸ்ட் ஆகுறீங்க. இப்போ நீட் எழுத எக்ஸாம் எழுதணும் தெரியுமா? தெரப்பிக்கு எவ்வளவு படிக்கணும்ட்டு அவன் டாக்டர் ஆகிறது எவ்வளவு லட்சம் செலவு பண்ண தெரியுமா? அவன் செலவு பண்ணி முடிச்சுட்டு வந்து அதுக்கு மேல எத்தனை கோடி போட்டு அவன் கட்டடம் கட்டணும். அது சம்பாதிக்கிறதுக்கு எத்தனை பேர்கிட்ட திருடணும். அந்த டாக்டரை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த டாக்டர் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. ஒரு பக்கம் எக்ஸ்ட்ரீம் எக்ஸ்பென்சிவ், எக்ஸ்ட்ரீம் ரிஸ்க். இன்னொரு பக்கம், இந்த பக்கம் அல்டிமேட் ஈஸி டு ட்ரீட் த பேஷண்ட். உங்களால பிலீவ் பண்ண முடியல. ஸ்ரத்தா இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டூல். ஸ்ரத்தா இல்ல, நீங்க தெரபிஸ்ட் இல்ல, யோகா டீச்சர் கூட ஆக முடியாது. So you have to believe the system. விஷயவதிவா பிரவೃತ್ತಿர் உற்பன்ன மனசு ஸ்திதி நிபந்தனி. யாருக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அதுல பண்ணுங்க, மனசு ஒடுங்கிரும், அவ்வளவுதான். So விஷயவதிவா ஸ்திதி நிபந்தனி. எதுல மனம் ஒடுங்குது அதுல லயமாகுங்க. பாட்டு கேட்டா மனம் லயமாகுதா? ஓகே, பாட்டு கேளுங்க. மியூசிக் கேட்டாகுதா? So each and every mind have the some விஷய, some object. So எல்லாருக்கும் ஒன்னே சொல்ல முடியாது. அதனால மகரிஷி கிவிங் த சாய்ஸ், பிகாஸ் மைண்ட் அந்த மாதிரி, மைண்ட் as such. விசோகாவா ஜோதி ஸ்மிருதி, சோகமற்ற ஜோதி, இதய நிறைவு தியானம், ராமச்சந்திர மிஷன் டெக்னிக், ஆர்ட்ஃபுல்னஸ். ஒரே ஒரு ஸ்லோகா, 3 வார்த்தை, விசோகாவா ஜோதி ஸ்மிருதி. இந்த ஒரே ஒரு வார்த்தையை வச்சு ஒரு ஸ்லோகம் வச்சு ஒரு ட்ரெடிஷன் நடக்குது. வெரி ஃபேமஸ் ட்ரெடிஷன் இன்னைக்கு காலகட்டத்துக்கு. பாபாஜியில இருந்து வந்துட்டு இருக்கு. பாபுஜி இன்னைக்கு கமலேஷ்ஜி பாத்துக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன். சென்னையில் ஒரு பெரிய இடமே இருக்கு, மனப்பாக்கமே ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கு. விசோகாவா ஜோதி ஸ்மிருதி. முகிலிவாக்கமையா. ஓகே. தென் வீதராக விஷயம் வா சித்தம். எனி ஆப்ஜெக்ட், இட் வில் நாட் கிவ் த ராகா. எந்த பொருள் ஆசையை கொடுக்காதோ அந்த பொருளை மேல நீங்க அபியாசம் பண்ணலாம். ஸ்வப்ன நித்ர ஞானாலம்பனம் வா. So you can get the knowledge, you can get the ஞான through your ஸ்வப்னா at நித்ரா. உறங்கும் போது வரக்கூடிய கனவுகள் மூலமாக கூட நீங்க ஞானத்தை பெறலாம். If you analyze if you meditate on your dream, you can get the knowledge. நான் யார் தத்துவம், who am I, and the Mandukya Upanishad. Mandukya Upanishad they talk about the 4 avastha: Jagrata avastha, Swapna avastha, Susupti avastha, then Duriya. Why he mentioned about Swapna avastha? From the Swapna you can get the knowledge. Finally, compromise Yadabhimada Dhyanatva. So you can practice anyone abhyasa you have to practice. So what will happen if you practice anyone Yakatattva abhyasa? This abhyasa side and the vairagya side, which leads to this kind of siddhi. Paramanu parama mahatva anto asya vasikaraha. All kind of creations. இங்க படைக்கப்பட்டது எல்லாம் என்னென்னலாம் இருக்கோ, which means manifested, which means matter, except the Purusa, consciousness தவிர மீதி எல்லாம் comes under your control. That time your mind get the samadhi. How the mind is reached to samadhi?
Shena Vritterabhi Jadasyeva Maner Grahitru Grahana Gragyesu Tatstat Tadanjanata Samapati. Already you studied the 17th Sutra, Vidarka Vichara Ananta Asmita Rupanagamat Sampranyata Samadhi, right? Vidarka Samadhi, Vichara Samadhi, Asmita Rupa Samadhi, Ananta Rupa Samadhi. 4 kind of Samadhi. That 4 kind of Samadhi, we can say the Vidarka Rupa, Vichara Rupa, Rand Samadhi, 2 Samadhis in the Grag Yesu Samadhi. The Asmita Samadhi is nothing but a Grahana Samadhi. Another one is Asmita Rupa, Ananta Rupa. Ananta Rupa Grahitru. Like this, the 4 kind of Samadhi mentioned in the 17th Sutra, the same here also mentioned. After the practice, he giving the, by the explanation, explain pante vararu, after practice, இப்படிதான் process நடக்கும் அப்படிங்கறத சொல்றாரு. அங்க பண்ணது conclusion, இங்க பண்ணது explanation. From the explanation, you go through again, you can get the clear idea. So, இங்க படிச்சுட்டு திரும்ப அங்க போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களை நீங்க clarify பண்ணிக்கலாம். Okay, after the abhyasa, so your mind kshina vrittir abhijadasya. While the birth நாம் பார்க்கும் போதில்லை, each and every chitta vritti உருவாகும் போது, kshina means very reduced mental frequency. Kshina vrittir abhijadasya eva maneha. Maneha means absorption, samadhi, எப்பேற்பட்ட samadhi, as like a prism or crystal. Everyone know very well about a spadigam, right? The spadigam does not have any own color. Are you agree with this? The ஸ்படிகத்துக்கு தனியா ஒரு கலர் கிடையாது. ஆனா அது பக்கத்துல எந்த பொருள் போனாலும் அந்த கலர் அது உள்ளார ஈர்த்துக்கும். அந்த கலர் அதை எடுத்து வச்சு. Once the பொருளை ரிமூவ் பண்ண கலர் எஸ்கேப் ஆயிடும். So like this mind வந்து இந்த மாதிரி நிலையில அபியாச வைராக்கியத்துல உங்க மைண்ட் வந்து எந்த பொருள் அருகில் செல்கிறதோ அதை அப்படியே பற்றி கொள்ளும். அந்த அளவுக்கு மனம் வந்து தாரணால தகுதி அடையுது. மனம் ஒரு பொருள்ல ஒடுங்கணும், அப்பதான் சமாதிக்கு போக முடியும். தாரணைக்கு அப்புறம் தியானம், தியானக்கு அப்புறம் சமாதி. ஸோ தாரணைக்கு உங்க மனம் தயாராகுது அப்படிங்கிறத வந்து எப்படி அது ஆகுதுங்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து கொடுக்குறாரு. இதுக்கப்புறம் தான் டைப்ஸ் ஆஃப் சமாதி, சவிதர்க்க சமாதி டெஃபினிஷன், இந்த சவிதர்க்க சமாதி, நிர்விதர்க்க சமாதி, சவிச்சார சமாதி, நிர்விச்சார சமாதி. இந்த 4 டெஃபினிஷன் புரிஞ்சிருச்சுன்னா you can compare the 17 Sutra Vidharka Samadhi. What is a Vidharka? What is a Vichara? You can get the understand. You fully understand about the Vidharka Vichara. Then you can compare the 17th Sutra, what he mentioned. How to get the Vidharka Vichara, that is Sampranata Samadhi, by the Vairagya. இந்த மாதிரி எப்படி நீங்க ரிலேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் படிச்சுக்கலாம். So in the next class, we discuss about the 4 kind of samadhi. The samadhi very, very important for therapy aspect, therapeutic aspect. If the practice by the tool, abhyasa vairagya, it can cure the all kind of disease. Or it may, if maybe it may not be work on the disease, but in the medical system, allopathy too, many diseases cannot cure the disease, but they are giving the some painkiller, right? As like the yogic practice may not cure the all disease by the om chanting or other abhyasas, but it give the painkiller. It has work as a painkiller. ஒருத்தனுடைய மனமானது அதெல்லாம் கடந்து போகும்போது, உடல் மனம் கடக்கும்போது அதெல்லாம் கடந்து போயிட்டே இருப்பாங்க. ரியலைசேஷன் வந்துடும். அப்ப பெயின் இருக்காது. ஆஸ் லைக் சுவாமி விவேகானந்தா, ரமண மகரிஷி, சுவாமி சின்மயானந்தா,
So I hope everyone get tired, right? No? Good.